Hello everyone, welcome back to Third Eye Vlog. This is part 3 of our Wayanad series. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് റിസോർട്ടിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So this is the resort that we booked for my wife's birthday. Please do check out the other 2 videos of the Wayanad series. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റിസോർട്ട് വന്നിട്ട് വയനാട് one of the most popular resorts ആണ്, and this is located in the heart of Mutanga Forest Reserve. And Mutanga Reserve, അറിയാവുന്നവർക്കറിയായിരിക്കും, it's one of the most vibrant reserves. You will easily find a lot of elephants and wild animals roaming on the road. Electric fencing is done throughout the roads to make sure that the contact with the wildlife is less. So here we are. Yeah, this is the entrance of the property that we are going to be staying. We stayed 2 nights here. Stay with us, watch this entire video. The vlog will show you everything about this property, all the activities that we did, and I'm sure you will enjoy watching this. So we're done with our check-in process, and we are now going towards our room. So the property is around 9 acres. I think it's, to be precise, I think it's around 8.3 acres or 8.5 acres. And you have buggies where, the staff will always take you around wherever you want to go. Now we are going to our room. I think there are 3 types of room, classic, premier and privilege. We have taken premier rooms. It's like a private villa kind of a thing. You have your privacy. There's no interconnecting doors or anything. So it's your private villa kind of a thing. Privilege rooms, suites are like, more spacious for bigger families and for groups. So on the way, you can see this is one side of the resort, and we are going towards the other side. In between, there's a beautiful lake. You have a very nice restaurant. They also have some good activities like bird watching, wellness activities, zip lining, a lot of things. Well maintained park, and this is the nature's park that you're watching right now. And something interesting that we also found here was there is this board over here which clearly calls out that this is a forest reserve based resort. So you cannot go outside after 10 p.m. till 6 p.m. All the gates will be locked, and in case if there's any emergency, you need to get in touch with the security. Otherwise, they also advise not to step out of or drive through after 8 p.m. because after 8 p.m. is generally when elephants and everybody, they'll be standing on the road. It is very difficult, and people who have no practice seeing this or who don't know how to react may panic, and that may panic the elephants and wildlife, and that may lead to a lot of commotion. So I think it's the best thing not to step out after 8 o'clock and be at peace and enjoy your time at the resort. And this is that beautiful resort. You see these side, the rooms, the larger rooms are for families and big groups. Beautifully maintained. That's the most important thing. And it's so fascinating that how did they manage to build such a beautiful resort in the middle of a forest? And that's something which is very interesting. And 8 to 9 acres. So the staff was telling me that this property was bought several years ago, and that's why they could do this property. Like, I'm sure today you won't be able to build a property like this in a forest range. Complete ട്രീസിൻ്റെ ഇടയിൽ കാടിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ പോലെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ്. ആൻഡ് ദിസ് പ്ലേസ് is very interesting. Why I repeat this so many times is ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് റിസോർട്ടുകൾ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും this resort was very special in terms of how the activities happened at night and how they made us mingle with all the guests. So there's so many exciting things that you will see in the upcoming videos. So keep watching till the end.
അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന റൂം. സോ ദിസ് ഈസ് ദ പ്രീമിയർ റൂം where you have a balcony, private balcony, and a sofa, bed, and bathroom. But when you compare this with GRT was very spacious. So this is not that spacious, but not bad. It's perfect for a couple. I think for a family, I would not recommend this. We have other bigger rooms for the family. But this is perfect for a couple with a nice balcony, private view, no disturbance. We can just sit there, have your nice time. ഇനി ഞങ്ങൾ നേരത്തെ രവിയേട്ടൻ്റെ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച കുറച്ച് ഐറ്റംസും ബിരിയാണിയും, ഒരു ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി, പനീർ, ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോർക്ക് ചോപ്സ്, ബാർബിക്യൂഡ് പോർക്ക് ചോപ്സ്. Trust me, it was amazing. Amazing. I would recommend you should try it when you're going. For the price, the quantity is too much. So don't forget to stop at Reviatans and grab something. So let's now go to the pool area. Let's check out how the pool is. This is one of the beautiful pools that I have been. It's literally surrounded by nature. You can hear the birds chirping. വളരെ നല്ലൊരു ആംബിയൻസോടെ ഇങ്ങനെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ ഇരിക്കുക. ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ഗുഡ് ടൈം ടു സ്പെൻഡ്. വി ഹാഡ് എ ഗ്രേറ്റ് ടൈം. So evening time we took a quick walk. This is the pond area. You have a bird watching happening here, fish feeding, and it's a nice landscaping done. You can go for quick jog, quick evening walk, nice cleanly kept. So join us for a quick walk. And after the quick evening walk, here is a surprise that we had set up for my wife. They baked a beautiful, very nice cake, very tasty, freshly baked. And the room was all decorated. Everything was done as per my request, and we had a splendid evening. It's dinner time. Let's go have dinner. So the food was a mix of everything, like North Indian, Chinese, and South Indian. The biryani was too good. The chicken starters were there. It's like 2 starters each, and then there is dessert, nice things, the standard Sterling way of dinner. And then comes the most important part, the fun part, is this activity. This man here is so funny, so energetic. If you go to Sterling, you should meet him. Hi, 404.
Let me show you the breakfast that we had the next day. It's a decent spread. There's fruits, juices, detox waters, and typical Kerala breakfast items were there. North Indian foods also were there, like paratha and everything. English breads, cheesy omelets, sausages, everything. So I think it's a decent spread. Nothing to complain about. I think one special call out that I should make is the staff here. Every staff always they have a smiling face. Sterling has groomed the staff really well. Even the managers, supervisors, they come to you. They make sure that your everything is met, all the food, all the taste is meeting the standards. You're happy with it. Very nice service. Very delighted. You feel very happy with the way how these guys are. 1 hour ആയി ഇങ്ങനെ വാട്ടറിനകത്തുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് സ്പാ ഉണ്ട്, അവിടെ ചേഞ്ചിങ് റൂമും, ഇവിടെ ബോളുണ്ട്. നോക്ക് കൂട്ടുകാരെ, ഫുൾ ഗ്രീനറിനകത്ത് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ. ഉച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ലഞ്ചിന് നോക്കിയപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തതും ഒരുപാട് റിവ്യൂസ് കണ്ട ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആയിരുന്നു ജൂബിലി റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ജൂബിലി റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് ലഞ്ച്, ഞങ്ങൾ എന്താ ട്രൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. ജൂബിലിയിൽ ഞങ്ങൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു. കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു സീറ്റ് കിട്ടാനായിട്ട്. സോ ട്രൈ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ, ബിരിയാണി എനിക്കൊരു ഡീസൻറ്റ് ബിരിയാണി ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത്. അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് ബ്ലോയിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല, ഒരു ഡീസൻറ്റ് ബിരിയാണി. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പനീർ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തു. ഇറ്റ് വാസ് ഓക്കെ. ഇറ്റ് വാസ് എ ഡീസൻറ്റ് ആവറേജ് ലഞ്ച്. ഈ ഒരുപാട് ഹൈപ്പുള്ളതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ആയിരിക്കും. ആ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഇല്ലാതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ കം ഔട്ട് ഹാപ്പി. ഈ കാട്ടിലൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം, ദാറ്റ് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ. വി വർ ഡ്രൈവിംഗ് ഹോപ്പിംഗ് ദാറ്റ് വി കുഡ് സീ സം വൈൽഡ് ആനിമൽസ്, ബട്ട് ഒന്നും കണ്ടില്ല. ജനറലി ഐ തിങ്ക് ഡ്യൂറിങ് ഒരു മിഡ് ഈവനിങ് ടൈം, നൈറ്റ് ടൈംസിലാണ് കൂടുതലും ആനിമൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ഈവനിങ് ടൈമിൽ ഇതുപോലെ ഡിയേഴ്സൊക്കെ വരും, മാനൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് വരെയൊക്കെ വരും. സോ ഞങ്ങൾ എത്തിയ സമയം കൊണ്ട് അവർ തിരിച്ച് പിന്നെയും കാട്ടിലോട്ട് ഓടിപ്പോയി. സോ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ക്യാമറയിൽ ഞാൻ സൂം ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാണാൻ പറ്റുമെന്നറിയില്ല. ബട്ട് യു ക്യാൻ സീ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിയേഴ്സ്. അവരിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വരും, പിന്നെയും തിരിച്ചു പോകും. അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ വലുതായിട്ട് ആനയൊന്നും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ മെയിൻ റോഡിൻ്റെ അവിടെ ഒരു പോണ്ട് പോലുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ആനകളൊക്കെ വരും അവിടെ. സോ ഡേ 2 ഈവനിങ് ടൈമിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ഏരിയയിൽ ഞാൻ ഗെയിം കളിക്കാനായിട്ട് യു ഹാവ് ടു പേ ഫോർ ഇറ്റ്. ആൻഡ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് യു ഹാവ് അതർ ഫ്രീ ഗെയിംസ് ഓൾസോ. പിന്നെ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ദിസ് മാൻ ഇസ് റിയലി നൈസ്, യു നോ, ഹി ഈസ് വെരി ഫണി, സോ എനർജറ്റിക്. We really enjoyed our time here. So ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാണ്. സോ മോർണിംഗ് വി വെൻറ്റ് ഫോർ എ വാക്ക് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ അവർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. ആൻഡ് ഹിയർ ഇസ് എ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്.
അങ്ങനെ ഒരു ഫൈനൽ വാക്കിന് പോവാണ്. ഈ പ്രോപ്പർട്ടി മൊത്തം ഒന്ന് നടന്നിട്ട് പാക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ നേരെ ഇന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാണ്, ഇവിടെ നിന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാണ്. ദിസ് പ്ലേസ് വാസ് വെരി സ്പെഷ്യൽ ആൻഡ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ആൻഡ് മെയിൻ പാർട്ട് ഈസ് ദ സ്റ്റാഫ് ആൻഡ് ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ദേ മേഡ് us do. This is something which we didn't expect, you know. Generally we are very reserved, we don't generally interact much, but this place, the activities made each one of the guests know each other. We made some good friends, exchange contacts, and it was really nice, and that's a different experience. So here we're checking out from here. Now we are going back to Bangalore. So I hope you enjoyed this vlog. The tariff rates is around, it keeps varying, but let's say you can keep it around per night around 8 to 10k per night. If you include everything, yeah, 10 to 12k per night. But it's a beautiful property. There are a couple of sterling properties in Wayanad, but this one is personally the best I can recommend. So do follow us for more, many more vacations, trips, reviews coming in the next upcoming vlogs. So keep following, and thank you all. See you until next time.